Ladies and gentlemen, the President of the United States and the Prime Minister of Japan. Thank you very much, everybody. Please, we have a very special person with us tonight, an amazing person. Tonight, I'm delighted to welcome a great friend and partner for her very first visit to the White House. We've become very close, so close that I endorsed her for her election. And she did well. She got the highest number ever gotten by somebody running for the highest position in Japan, beating out a lot of our friends, and it's a tremendous tribute. And that's our really amazing friend, the Japanese Prime Minister, who's going to speak in just a few minutes, but we're very honored to have you with us tonight. Thank you. And I want to congratulate the Prime Minister on that unbelievable, all over the world they were talking about it, that victory in last month's election, winning by numbers that, as I said, nobody's ever seen in Japan before. でまた世界中でもこれは大きな話題となり、高市総理ほど、その票を獲得した人は今までいなかったと話題になりました。And this was not only an amazing political achievement, it was a resounding declaration of strength and confidence, national spirit and resolve straight from the Japanese people who love you. でまたこの勝利なんですけども、歴史上最大過半数を獲得したということで、これは圧巻の政治的な成果のみならず、力強さ、自信、国の精神と決心というものを国民から勝ち取ったという、これを宣言する結果となりました。And the Prime Minister's visit comes as we're just days away from the most beautiful season here in Washington, which, by the way, is a crime-free city, just about. And we're very proud of that. We have done a great job, and it's a very safe place that people are coming to in record numbers. And the blooming of the Japanese cherry blossom trees is something very special. For more than a century, this magnificent explosion of pink and white has graced America's capital. I mean, it's been something that really represents Washington so well as a living symbol of the cherished friendships between two of our world's most extraordinary nations. また総理は、ちょうど最も美しい時期にここ DC を訪問されています。これは日本の桜の木が満開間近になる時期であります。そしてここで加えさせていただきたいのが、今ここでの DC での犯罪率ゼロということで、非常に安全な場所になっていて、観光客もかなり記録的な数になっています。そして100年以上なんですけども、この桜の木というその爆発的な彩りですね、これを私たちは鑑賞することができました。これは日米の友情の生きている証、象徴であると思います。And this year we're honored to receive an additional 250 cherry trees, and they're very big, beautiful trees from the great people of Japan in recognition of America's 250th anniversary. And they will remind every future generation of our timeless bond, and they'll be planted near and around the Washington Monument, and it's going to be something very special. They've already started the planting, but it's 250 beautiful specimen trees, and we'll get you over here. We'll check them out after they're planted. We'll get you back. でま
た、今年はアメリカ建国250周年記念ということで、日本からさらに250本の桜の木を寄付していただいています。これは未来の世代にも永遠の私たちの絆を思い起こさせるものになることでしょう。これからワシントンモニュメント、またこの近隣で植樹をする予定ですけれども、それが実際に植樹された後に確認をしてまいります。Americans and Japanese come from opposite sides of the globe, but since the earliest days of commerce between our two countries, we've always recognized that despite obvious differences, we share a great deal in common. また、日米なんですけれども、地球上、全く反対の場所にありますが、昔ながら、その通商というものを行ってまいりました。違いはあれど共通するものも多くあるということが言えます。Both of our civilizations have been defined and propelled by proud cultures deeply committed to excellence, hard work, and pushing the frontiers of what is possible. That's why in every field, human endeavors from so many different sides of the planet, from medicine to music, from art to engineering, you find that Americans and Japanese are leading the way, always leading the way. また日米の文明なんですけれども、共通するというものは私たちが各々の文化に対して誇りを持っているということ、常に最高を目指すという精神、勤勉であり、また可能性のあるものに対して追求をやめないというところが共通してあります。だからこそ日本とアメリカは医療、音楽、芸術、エンジニアリング、さまざまな分野において世界を牽引しているのです。These shared traits and values have transcended every trial, history, and you look no matter where you go, you see this, and ultimately made our nations into strong allies and very close friends. Our partnership has made both the United States and Japan stronger, freer, and more successful than virtually any other nation on the planet. And under the leadership of the Prime Minister and myself, I know we will soon make that partnership even stronger and better than ever before. We have that relationship, and actually it started quite a while ago. また私たちが共通する特性というものは、私たちが経験してきた試練をも乗り越えられるほどのものでした。だからこそ私たちの同盟はさらに強く、また緊密な関係を今構築できているわけです。日米のパートナーシップのもと、私たちはより強く自由で成功する国となることができました。高市総理と私のリーダーシップで、これからさらにこの関係を強くできるということを確信しています。On my visit to Tokyo last year, we reached a historic trade deal that will increase our cooperation on everything from energy to semiconductors and shipbuilding and pharmaceuticals. It was a big one of the biggest deals ever made. The United States is also encouraged to see the steps the Prime Minister is taking to expand her country's commitment to its own security and defense and buying a lot of our defense equipment, I'm happy to tell you. また、昨年私が東京を訪問した際に大きな取引を日本と交わしました。ここでエネルギー、半導体、造船、医療に関して協力を拡大するという、最も大きな取引でありました。またそれに加えて今日本が取り組んでいる、高市総理が取り組んでいる自国の防衛安全保障、この進化、強化に取り組んでいることを心強く思っており、そういった面では防衛装備品というものを多く購入していただいていることにも、嬉しく思っております。So just to close up with the commitment of the leaders and the biggest leaders in the country, some of the most successful people in the country politically and business-wise, and all of the partners in the room, the United States and Japan can be an unstoppable force for freedom, security, and progress for our countries and for the entire world to look up to. So let us stand together with the strength and dignity, purpose. Let us keep our people safe, our nations prospering, and our alliance flourishing for many, many generations to come. And with that, I'd just like to thank the Prime Minister. This is a spectacular woman, and it's an honor to have you with us at the White House. Thank you. リーダー、パートナーの皆様たち、この世界を代
代表する、力を持っている政治家、ビジネスリーダーの方が多くいます。彼らの、コミットメントのもと、日米で自由、安保、国の成長というものを日米のみならず世界にももたらすことができ、私たちは止められない勢力になるということを私は確信しております。ですので、互いに力、尊厳、そして、その意思というものを持って共に立ち並びましょう。そして安全、国の繁栄、同盟の繁栄、増進に向けて取り組んでいきたいと思います。では次に高市総理の方からもお言葉を頂戴したいと思います。トランプ大統領、ご列席の、皆様、はじめにこのビューティフルディナーを開催していただいたことに心から感謝をいたします。The Honorable President Donald J. Trump, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to express my deepest gratitude for hosting such a beautiful dinner for me and my delegation. ドナルドの日本への温かい思いや友情に改めてありがとうございます。Donald, thank you very much for your warm feelings toward Japan and your friendship. 私からは今宵2つのアニバーサリーにお祝いの言葉をお伝えしたいと思います。So tonight, I would like to start off by extending my sincere congratulations on two important anniversaries. 一つ目は、明日に控えるドナルドのご子息のバロンさんのお誕生日です。立派でイケメンに成長されていると伺っております。The first one is a birthday celebration. Donald, tomorrow is the birthday of your son, Mr. Baron Trump. And I know he has grown up so much into a very tall, good-looking gentleman. 間違いなくご両親に似たんだと思います。Donald, it is very clear where he got it. Of course, from his parents, there's no doubt about it. ぜひ私からのハッピーバースデーを、お伝えいただけたら嬉しいです。So, Donald, if I may ask you, please convey my sincere happy birthday wishes to him. そして2つ目、はもうさっきドナルドが喋っちゃったんですが、アメリカ建国、250周年を、今年自由と民主主義の理念を世界に示してきたアメリカがその歴史的節目を迎えるということに日本政府および日本国民を代表して心からお喜び申し上げます。The second one is the 250th anniversary of the United States, as you rightly mentioned. The United States has long been an icon of freedom and democracy in the world, and this year, the United States is marking a historic milestone. And on behalf of the government and the people of Japan, I would like to extend my deepest congratulations to you and the American people. そして、8月には250周年を祝う、インディカーレースが、このドナルドの、発案で、ここワシントン DC で開催されると伺っています。And I understand that in August this year, at Donald's suggestion, IndyCar race, Freedom 250 Grand Prix, will be held here in Washington, D.C. 美しいナショナルモールをシボレーと、日本のホンダのエンジンが爆走します。This race will bring roaring Chevrolet and Honda engines to the National Mall. そして、インディカーの冠スポンサーは日本企業の NTT でありまして、まさに日米友好のシンボルです。In addition, Japan's NTT Group has been a title sponsor of the IndyCar series. As you see, IndyCar race is a perfect example of the friendship between Japan and the United States. 偉大なレースの大成功をお祈りします。So I do hope that you have a huge success at this racing event. さて、ワシントン DC では日本の桜が長年春の訪れを知らせるとともに日米友好の歴史を体現してきました。Speaking of our friendship, here in Washington, D.C., Japanese sakura, or cherry trees, have long been letting us know the arrival of spring, and also it has been a symbol of the history of Japan-U.S. friendship.
これもドナルドがさっき喋っちゃったんですが、今年日本からワシントン DC に250本の桜をプレゼントして250年を祝います。And this is also something that Donald already mentioned, but I would like to reiterate. This year, Japan extends a gift of additional 250 cherry trees to Washington, D.C. to celebrate America 250. 本当は桜の花束を抱えて、ドナルド、Nice to see you again ってやりたかったんですけれども、米国は検疫が厳しくていきなり花を持ち込めないってことに気がつきました。Actually, my original plan was to bring so many cherry flowers and directly hand it to you, Donald. But unfortunately, because of the very strict quarantine measures, that I couldn't make this happen. 強い日本、強いアメリカ、豊かな日本、豊かなアメリカ、私たちはこれらを実現するための最強のバディだと確信しています。A stronger Japan and a stronger America. A more prosperous Japan and a more prosperous America. I am very confident that Donald and I are the best buddies to realize this shared goal. でドナルドと親交が深かった安倍晋三元総理がかつてこのワシントン DC の地で高らかに歌われた言葉を誇りと自信を持ってこの場で皆さんに再びお伝えいたします。Late Prime Minister Shinzo Abe, who was Donald's dear friend and also my dear friend too, eloquently said one phrase here in Washington, D.C. upon his visit. And as I stand here today, I would like to repeat what he said with greater pride and confidence. Japan is back! So, 日本は再び世界のイノベーションをリードします。そして新しい日本は世界の平和により一層大きな役割を果たしていきます。Japan once again will lead the innovation in the world, and the new Japan stands ready to play an even greater role for world's peace. 日本はこの道のりをドナルドと、そしてアメリカ国民の皆様と共に歩んでまいります。Japan will continue to walk on such path together with Donald and together with the American people. 希望と強さを兼ね備えた日米同盟の新たな歴史の1ページを一緒に作っていこうではありませんか。Thank you. Let us together create a new chapter in the history of Japan-US alliance, a chapter filled with hope and strength. Thank you very much.